students, welcome back to the another online session of PlusTwo Accountancy Plus. In the last class we are discussing about the chapter number 2, Partnership Accounting Basic Concept. The first concept is Profit and Loss Appropriation Account, preparation of Profit and Loss Appropriation Account. That part is over. So we are doing 3 or more practical or illustration related with Profit and Loss Appropriation Account. Today onwards, we are moving on the another fundamental concept in partnership accounting is Partners Capital Account. So let's start with Partners Capital Account. In the previous session, we have already discussed the basics of partnership accounting, its theoretical part, and also we have also discussed the profit and loss appropriation account and problem relating to profit and loss appropriation account. So let's start with today's session, Partners Capital Account. So all the transactions relating to partners are recorded in the books of through firm's Partners Capital Account. See, in order to record all the transactions that are related to partners and with the business, like the transactions which are carried out between the partners and the business, will be recorded a separate account called Partners Capital Account. These includes the amount of the money brought as capital, withdrawal of capital, share of profit, interest on capital, interest on drawings, partner salary, commission to partners, etc. So all these things will be recorded in the Partners Capital Account. So there are 2 methods of preparing Partners Capital Account. The first one is fixed capital method and the second one is fluctuating capital method. So in this session we are going to learn both of these methods, and so in this today's session we are going to learn the theoretical aspects related with both of this method, like fixed capital method and fluctuating capital method. So the first method is preparing Partners Capital Account in a fixed capital method. So again, in the fixed capital method, 2 accounts will be prepared. We name them as Partners Capital Account and Partners Current Account. So in Partners Capital Account, only the entry relating to the partners capital will be shown. Okay, see, the capital that is initially invested by the partners or the capital that is later or the additional capital that is invested by the partners, only these 2 entries will be shown in the Partners Capital Account. So in the case of fixed capital method, there are 2 accounts are maintained. One is Partners Capital Account and another one is Partners Current Account. In this Partners Capital Account, the transactions related with the capitals are shown in Partners Capital Account. Otherwise, you have to show in the initial amount invested by the partners or the capital that is later or the additional capital invested by the partners. Only these 2 entries are shown in Partners Capital Account. Any other entry other than capital will not shown in this type of account. Next, Partners Current Account. All the items like profit or loss, interest on capital, drawings, interest on drawings, etc. All the other transactions other than capital will be shown in the Partners Current Account, because this will be keep on changing, right? But the capital will be fixed until and unless the additional capital is invested by the partners. So that's why we name it as Partners Current Account, because these things can keep changing, right?
I hope you clear this concept. Now, in fixed capital method, we again prepare two accounts, that is partner's capital account and current account. So in capital account, we make the entry of capital only, and in current account, other than capital, all the entry will be made in the partner's current account. Okay, so now let's have a look at the format of partner's fixed capital account. So this is the format of partner's capital account in fixed capital method. So first is partner's capital account format. So this is the partner's capital account format. As I told you, only the entries relating to the capital are shown, so that will be shown on the credit side of the account, right? So this is the format. Debit and credit side had to be mentioned in the format. We have debit column, particulars column and amount column, and again in the credit side also we have date column, particulars column and amount column. So the capital that is invested by the partner will be shown in the credit side. First is initial capital or opening capital, and then additional capital. If in case we have additional capital, we need to show in here, right? So the initial capitals are shown on the credit side of the partner's capital account, and also additional capital or any other additional contribution made by the partner are also shown in the credit side of the account. So now after that, so now we will total both the amount, then we will get a certain amount here. So that same amount should be written on the debit side as the closing balance, or you can also call it as a balancing figure, right? So only this much has to be shown in the partner's capital account. So ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഒന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും. പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലും കാണിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പാർട്ട്ണർ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിടെ കാണിക്കും, പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോളം ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് കോളം മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും, ബാലൻസ് ചെയ്യും. ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബാലൻസ് carried out. Now the format of current account. This is the format of current account. Again we have debit side on date column, particulars and amount, and on the credit side also we have date, particulars and amount. So now here we need to remember that whatever is beneficial for the partner will be shown on the credit side, and whatever is either an expense or loss to the partner will be shown on the debit side. So this is the very important point that you need to be remember. That is, whatever is beneficial for the partner will be shown on the credit side, and whatever is either an expense or losses to be shown on the debit side. So it's a very important point. You must remember these points. See, the balance brought up, if there is a credit balance, we show it on the credit side. If there is a debit balance, we show it on the debit side. Then by interest on capital, see
here the partner is going to get the interest on capital from the firm, so it is beneficial for the partners. So we are showing it on the credit side. Next, partners is also get salary or commission, so we show it on the credit side. And profit or loss from profit and loss appropriation account. See, before preparing the partners capital account of the partners, we prepare profit and loss appropriation account. If in case that there is the distribution of profit to the partner, so that profit will be shown it on the credit side. So the profit is the beneficial to the partners, so we are show it on the credit side. Now let's come to the debit side. Drawings. When the partner makes drawings, the partner has to pay back that amount to the business. So it's a kind of expenses for the partner. So the drawings will be shown it on the debit side. So the drawings should be shown it on the debit side of the current account. Next, interest on drawings. So along with the drawings, the partner also has to pay some interest on the drawings. Again, it's an expense to the partner, so shown on the debit side. Next, as I told you, when there is a profit from the profit and loss appropriation account, we shown it on the credit side, and if in case there is a loss from the profit and loss appropriation account, we shown it on the debit side. Clear? So after making all the entry, now we will total both the amount column again. As usual, the more amount on the credit side, so when we total and we deduct all the expenses from this amount, this will get a balancing figure. So we will get a balancing figure, so that we can call it as the balance carried out, right? So this is the format of the partner's current account. So in the fixed capital method, we are preparing two accounts, partner's capital account and partner's current account. So partner's current account in the format ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ current accountൽ capital ഒഴിച്ച് ബാക്കി partnersമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻകവും എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഡ്രോയിങ്സ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിങ്, അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പാർട്ട്ണറിന് ലോസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ലോസ് എവിടെ കാണിക്കണം? ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഔട്ട്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കാണിക്കണം? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കണം. പിന്നെ സാലറി, പാർട്ട്ണറുടെ കമ്മീഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? രണ്ട് സൈഡിലെയും ബാലൻസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ഏത് സൈഡിലാണോ കൂടുതൽ ആ സൈഡിൽ തന്നെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലത്തെ ബാലൻസ് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ആ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ്, അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is all about fixed capital method. The second one is fluctuating capital method. Fluctuating capital method is the second type or second method of preparing capital account of partners. Under the fluctuating capital method, only one account that is maintained for each partner. So in the fixed capital method, we have prepared two accounts, but in fluctuating method, we are going to prepare only one account. So all the adjustment like capital, interest on capital, interest on drawings, profit or loss, everything will be shown in the single account. So when we see the format, if you look carefully, the fluctuating capital account is the combination of capital account and partner's current account. So when we come and both of this account, we get the format of fluctuating capital account. Okay. Again, I said
what is beneficial for the partner will be shown on the credit side and the expense or losses will be shown on the debit side. So again here we recorded so this is the format of fluctuating capital account. Here in the case of fluctuating capital method, we prepare only single account. All the transactions related with the partners are shown in this single account. First of all, we have to mention debit side and credit side, then date, particulars and amount column in the debit side, and the credit side also date, particulars and a amount column. So again I told you what is beneficial for the partner will be shown on the credit side, and any expenses or losses will be shown on the debit side. So again here we recorded the opening balances or opening capital and additional capital, salary for the partners. The salary for the partners are getting from the firm, interest on capital, profit from profit and loss appropriation account. Okay. Next, on the debit side, again we have drawings that the partner has made, interest on drawings that the partner has to pay to the firm. So if in case there is a loss from profit and loss appropriation account, we shown it on the debit side. Okay. So the format is simple, but it is just the combination of both of the account, that is fixed capital account and a current account. So this is the format of partner's capital account in fluctuating method. In this fluctuating capital method, we are preparing only single account. All the transactions related with the partners are recorded in the single account. So in the debit side, we have drawings, interest on drawings, or any loss from profit and loss appropriation account, and the credit side we have a balance brought down, then any other capital contribution, then salaries, interest on capital, profit from profit and loss appropriation are shown on the credit side. Then we have totaled both the sides, then we will get a balance carried down in the debit side column. അപ്പോൾ രണ്ട് items ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലത്തെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ്, അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the simple format of fluctuating capital account in fluctuating method. I hope you are clear up to now. So this is the theoretical aspects or theory parts related with partners capital account. The next class onwards we are moving on the practical aspects of preparing partners capital account in both methods, fixed capital method and fluctuating capital method. So first of all, we are moving on. The next class onwards we are moving on the practical aspects. Before going for the practical session, we just clearly understood about the theoretical aspects of or theory parts related with partners capital account. So this is all about today's session. Thank you for watching this video.